Hello friends, welcome to Mahendra online paper explanation. This is SBI Clerk Prelim paper number 75107 quant explanation. So padan modul pedtam. Question number 31 of your handout of your paper, simplification. So look at this one, x percentage of this. So mundu bracket open chedam, bracket solve chedam. That is 4 7 is 28, carry 2, and then 4 9 36 plus 2 is 38. Now minus 13 తీసుకున్నాం అంటే this is 5 and this is 7 and this is 2. So 3 this become 375. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే పర్సెంటేజ్ ఎక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడ పెట్టాము అని అంటే ఇదే 3.75 అయిపోతుంది. సో 3.75 అని అంటే 75కి మేము 3/4 అని రాసుకోవచ్చు. సో 3/4 అని రాసుకున్నాం అని అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్. సో 3/4 అని రాసుకున్నాం అని అంటే 4 3 is 12 plus 3 is 15. Yes, right. So this has become 15/4 of x. This is left hand side. Coming to right hand side, man andarki telusu 289 this one. So at this part that's 5 carry 1 and 15 carry 1 and 10 and 1 11 carry 1 2 and 1 3. ఈ 3 తో క్యాన్సిల్ అవుతా కనబడుతుంది చూడండి ఇక్కడ 3. సో 3 1 3 and 3 5 is 15. సో 15 తో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసాము అని అంటే లుక్ అట్ దిస్ పార్ట్ 15 తో క్యాన్సిల్ చేస్తే దిస్ ఇస్ 7 times. సో x is equal to 4 into 7, that's 28. ఎక్కడైనా ఉందా 28? ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ వన్. నౌ దిస్ మచ్ పర్సెంటేజ్. ఈ పర్సెంటేజ్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చాము అని అంటే ఏంటవుతుంది, ఈ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ నంబర్ 142 టు బి మల్టిప్లైడ్ బై 11. ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది, దిస్ నంబర్ దట్స్ 2 and 2 plus 4 is 6 and 4 plus 1 is 5 and 1. So that is what, and the decimal is here. So 11 multiplication short method speed maths lo adi cheptam. Now here that is 56.15 point. So end అవుతుంది ఇది this part ఒక bracket లో పెట్టేద్దాం ఇక్కడ. Now I will take down this part. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ cancel చేసాం అని అంటే that's 0. Then 10 minus 2 is 8 and then this is 8. 8 minus 6 is 2 and దాని తర్వాత ఇక్కడ 5 minus 5 is 0 and 3 minus 1 is 2. Now when I go with this then what happens finally, I have to divide this by of. So that means nothing but x value కావాలి అనంటే this is x value. x value కావాలి అనంటే ఏం చేస్తాం, దీనికి డివైడ్ చేస్తాం దీంతో. దట్ ఈస్ 15.6 by 100. 100 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ notice that when we cancel this one with this it gets cancelled one time. So 156 తీస్తాం అని అంటే ఎంత అవుతుంది, 12 minus 6 is 6 and 19, then this is 4 and then I can see that it gets cancelled how many times, 3 times gets cancelled. So 13. So 13 into 100, the x value will be 1300. Another option B. Okay. So this is how దీనికి ఒక గ్రూప్ చేసి అర్థం చేసుకున్నాం అంటే ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు క్లాస్లో ఆఫీస్లో అడగచ్చు మీరు. సో దట్ ఈస్ దిస్ నంబర్. ఇక్కడ 1/4 ఉన్నది కదా, ఇది మార్చండి ఇది. సో దట్ 4 plus 1 is 5 and then this one is how much, that's 4 3 is 12. That's right. That's 125 by 4 into 100. ఇది అవుతుంది 125 by 4 into 100 అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ చేసాము అని అంటే దిస్ ఇస్ 5 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది and this is 4 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ 4 and 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది and with 4 ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు 18 4 76 that 19 4 76. సో దట్ ఈస్ ఫైనలీ మనకి రిజల్ట్ ఏమిటి వస్తుంది, ఇక్కడ 4 తో క్యాన్సిల్ అయింది కదా and ఆఫ్ అని ఉన్నది. this 5 and 5 will get cancelled. Okay, one more 4 is there, so we have cancelled with that 4 with this 4. So finally my answer is 19, option B. Next question. ఇది కూడా simplifications based on indices.
So we know that దీనికి 6 to the power 2 to the whole power, దీనికి 6 to the power 2 to the whole power 7 అని రాయొచ్చు. ఐఎమ్ సారీ 3. సో ఇది కూడా 9 పవర్ అయిపోతుంది. సో 9 పవర్లో ఇంటూ ఉంటున్నా చూడండి, ఇది 14, ఇది 7 వస్తుంది 9 పవర్లో. దట్ ఇస్ 7 మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే ఇది 9 పవర్ అడిషన్ అవుతుంది 2.1, అండ్ డివిజన్ ఉంటే ఈ 9 పవర్ సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది 0.7, అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే 9 పవర్ యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 2.6. సో వెన్ ఐ నోటీస్ దట్ దిస్ ఇస్ 2.6 and 2.1, that's 4.7 minus 0.7 is 4, and 4 plus 7 is 11. So 9 to the power em ravali ikkada 11 ravali. Option unnada 11, option D. Option D, my friends. Next question ki veldam, and that next question is a ratio related question. The ratio between the present age of A and B is 2:3. 2x 3x తీసుకోవచ్చు. Now B's age 20 years hence will be twice of A's age 6 years hence. Okay, equation ఇచ్చేసారు మనకి. దాని B's age 20 years hence. B age is 3x అనుకుందాం. So 3x plus 20 will be twice the A's age 6 years hence. Twice the A's age 6 years hence. 2 times of A's age. A's age is 2x. How many years hence? 6 years hence. So 6 add చేసేద్దాం. Now you can see that this gets cancelled, multiply చేసామనంటే 4x plus 6 2 is 12. Now you notice that this 4x and 3x gets cancelled here. This is x and 12 తీసుకెళ్ళామనంటే 8 మిగులుతుంది. So we got the x is equal to 8. So what is the difference between the age of A? So the difference between age of A and B. The age of A and B is equal to one part, and the one part is nothing but 8. So my answer is option C. Let's move on to the next question. That is question number 37. The Abhishek goes 60 km upstream in 8 hours. Okay, and if he goes the same distance by his bike, then he takes 4 hours. అంటే బైక్ స్పీడ్ అయితే మనకు వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఏంటి బైక్ స్పీడ్? 60/4, which is equal to 15 kilometer per hour. This is the bike speed. Okay, and we know that 60/8 will be the upstream. The next ఏంటున్నది, if the ratio of the speed of boat to still water, speed of boat in still water to speed of bike is 2:3. Speed of bike 3 part, and that 3 part మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. How much is that? 15. సో మనకి 2 part is the speed of the boat. సో boat speed అప్పుడు ఏంటి అయిపోతుంది? 2 parts అవుతుంది. 1 part is 5, then 2 part is 10. So that is 10 km/h is the speed of the boat. Now find the time in which the boat will cover 75 km downstream. అయితే మనకి స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇప్పుడు కావాలి. సో స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కావాలి అని అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. సో దట్ ఈస్ 60 km distance, and we know that మనకి ఏం తెలుసు, distance is equal to time into speed. Now upstream అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ మనకు తెలీదు, ఇప్పుడు x అని తీసుకుంటున్నాను దానికి. ఓకే, సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్స్ట్రీమ్ ఏంటైపోతుంది? 10 minus x అవుతుంది. సో లెట్స్ రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. దట్స్ 10 minus x. దిస్ ఇస్ అప్స్ట్రీమ్ ఇంటూ టైమ్, దట్స్ 8 hours, which is equal to distance, which is 60. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి. దిస్ 4 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అండ్ విత్ 4 15 times I think. Now we know that this is 20 minus 2x. So that what will be 2x? 2x is equal to 5, x is equal to 2.5. So speed of the stream is 2.5 వచ్చింది. మనకి 75 km డౌన్ స్ట్రీమ్ కావాలి. So let's answer the question. Down 75 km downstream అని అంటే the sum of the speed of boat and the stream, that is 10 km/h and 2.5, that is 12.5. So 12.5 కి 25/2 అని రాద్దాం మేము. 25/2. So ఇది 3 and 2 is 6. So how much time it will take? 6 hours. Option B. Yes friends, the next question now, that's question number 38. The selling price of 2 articles is same. The first one is sold at 25% profit and the other is sold at 25% loss. So overall profit and loss. Man tells you whenever the selling price of 2 articles is same, and in one we have x% profit and another we have x% loss. Always loss, and the loss is x square by
100%. ఇక్కడ x ఏంటి 25%. సో 25 square by 100 which is 625 by 100, 6.25% లాస్ అవుతుంది. ఎక్కడన్నా ఉన్నదా 6.25%? ఆప్షన్ A. Let's move on to the next one, my friends. That is question number 39. A sum of money given at 5% simple interest for 4 years earns rupees 100 more than more interest than if the sum of money is given at 6% per annum for 3 years. ఇది ఏమీ అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, సింపుల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి. 1. సెకండ్ ఇస్ 4 into 5 is 20% ఫస్ట్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ దొరుకుతుంది. సెకండ్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత దొరుకుతుంది? 6 into 3 18% దొరుకుతుంది. అయితే ఎంత ఫస్ట్ కేసులో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది? 2% ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ట్రా దొరుకుతుంది. ఆ మనీ ఎంత ఎక్స్ట్రా అవుతుంది? 100. సో 2% ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఈస్ 100. మనకి ఏమిటి అడిగారు? వాట్ ఈస్ ద సమ్ అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ 100% అని అంటున్నారు. సో క్యాన్సిల్ దిస్ 50 followed by 100, that's a 5000 should be your answer. ఎక్కడైనా 5000 ఉంటుందా? ఆప్షన్ సి. ఎస్ మై ఫ్రెండ్స్, హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్. కాదా రివైజ్ చేసి చూసుకోండి మళ్ళీ. సో డివైడ్ David and Joseph enter into a partnership with a capital of 3:4. After at the end of 9 months, Joseph leaves. So ఇక్కడ David and Joseph రాసుకుందాం. And this is capital, let it be 3 and 4. And 9 months తర్వాత Joseph withdraw half of the capital. Joseph. So the 4 part of the capital is for 9 months. దాని తర్వాత ప్లస్ ఆడ హాఫ్ తీసాడు అని అంటే ఇంకా హాఫ్ క్యాపిటల్ మిగిలింది. దాని తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ డేవిడ్ అని ఇచ్చేసారు అని అంటే దట్ ఈస్ దిస్ వాజ్ 12 months కదా ఎంటైర్ బిజినెస్. సో 9 months అయింది ఇక్కడ అని అంటే ఇక్కడ 3 months అవ్వాలి, అండ్ ఇక్కడ టోటల్ 12 months అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ 12 into 3 is 36, and here this is 4 9 is 36 plus 3 2 is 6, then that's 42. What is the profit and loss ratio? Then cancel చేస్తే profit and loss ratio వస్తుంది. 12 తో 3 times cancel అవుతుంది, and no with 6 times cancel అవుతుంది, 7 times cancel అవుతుంది. So 6:7 is the profit. David total profit is 780. ఇది డేవిడ్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 780 అయితే మనకేంటి అడిగారు? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్? టోటల్ 13 పార్ట్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ 780. మనకి 13 పార్ట్ కావాలి కనుక 13 డివైడెడ్ బై మనకి 6 పార్ట్ ఇచ్చారు, డివైడెడ్ బై 6. అండ్ వీ నో దట్ దిస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ 13 times 13 and 0, because 13 6 is 78. That's right. So 13 3 is 13 into 13 160. 9 followed by 0 is the total profit. ఎక్కడైనా ఉందా? 1690 ఆప్షన్ డి. దట్స్ డన్ మై ఫ్రెండ్స్. దాని తర్వాత చూస్తున్నాం ఏంటంటే డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంది. సో ద నెక్స్ట్ రౌండ్లో డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డౌట్స్ మీకు ఇలాంటి ఏరియాలో ఇక్కడే ఉంటుంది. డు నాట్ వరీ, ద డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మంచిగా షార్ట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, అది డిస్కస్ చేద్దాం. నో హియర్ ఎలా కనబడుతుంది ఈ నంబర్స్? ఈ నంబర్స్ కొద్దిగా అడిషన్ లాగా కనబడుతుంది. సో ఒకసారి అడిషన్ ట్రై చేద్దాం. దిస్ ఇస్ 9 and this is 20 32 and this is 30 and 13 తీస్తాం అని అంటే 87. సో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కడదాం, ఏమైనా వస్తుందా? దట్ ఈస్ 21 and the difference here is 2 plus 5 is 7 and 5. నో, ఇదైతే కాదు. అడిషన్ కాకపోతే మేము మల్టిప్లికేషన్ ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ క్లోజ్గా రావాలి అని అంటే into 5 and +1 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏంటవుతుంది? దట్ ఈస్ into 4 క్లియర్గా కనబడుతుంది, అండ్ దెన్ ప్లస్ -1 అని కనబడుతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ into 3 కనబడుతుంది నాకు. సో 3 3 is 9 and 3 4 is 12. Now I notice that this is +1. This is +1. సో ఇక్కడ +1 -1 +1. సో ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ into 2 చేద్దాం. దట్ ఈస్ 260 అండ్ -1 అవ్వాలి నెక్స్ట్. సో 259. ఎక్కడైనా ఉందా? 259. సో ఆప్షన్ ఏ. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అండ్ దట్ ఈస్ దిస్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. నో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నది. ఫస్ట్ ట్రై టు టేక్ ద డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే మల్టిప్లికేషన్లో వెళ్ళిపోతాం. సో హియర్ టు హియర్ దట్ ఈస్ +8
ప్లస్ 8 ఉన్నది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది, ఎంత మైనస్ అవుతుంది 27 మైనస్ అవుతా కనబడుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత యాడ్ అవుతుంది ప్లస్ 64 యాడ్ అవుతుంది. సో క్లూ దొరికిపోయింది కదా, దట్స్ 2 క్యూబ్, దిస్ ఇస్ 3 క్యూబ్, దిస్ ఇస్ 4 క్యూబ్, నెక్స్ట్ 5 క్యూబ్. ఏం వాడాలి 125 వాడాలి. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం 125 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి. సో 113 మైనస్ 125 ఆన్సర్ విల్ బి -12. ఎక్కడైనా ఉందా -12? ఆప్షన్ E. Let's move on to the next question, my friends. ఇది కూడా నంబర్ సిరీస్, యూ నో బ్యాంకింగ్ లో 5 క్వశ్చన్ ఆఫ్ నంబర్ సిరీస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డెసిమల్ ఇది వచ్చేసరికి నాకు డౌట్ ఏంటి వస్తుంది అని అంటే ఇంటూ 0.5 ఇంటూ 1 అన్నట్టుగా ఏదో ఉంటుంది. సో ఐ విల్ గో విత్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ దట్, కెన్ ఐ గో ఫర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 క్లియర్గా కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ. AC is not working. అచ్చా ఓకే. సో ఇంటూ 1 ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇంటూ 2 అన్నట్టుగా కనబడుతుందా? ఎస్, బట్ కెన్ ఐ టేక్ దట్ ఇంటూ 1.5? ఏమిటవ్వాలి, ఎందుకంటే డిస్మల్ ఉన్నది. ఇక్కడ ఇంటూ 2 ఇంటూ 4 చేసామని అంటే ఇది రాదు, డిస్మల్ రాదు. సో దట్ ఈస్ 46 ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ 46 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 23. ఎలాగైనా చేయొచ్చు, 15తో మల్టిప్లై అయినా డైరెక్ట్గా చేసేవచ్చు. సో 69 వస్తుంది. ఓకే, దాట్స్ గుడ్. 69 వచ్చింది. సో ఐ కెన్ నోటీస్ దట్ దిస్ ఇస్ ప్లస్ 1 is 70. దెన్ హియర్ దెన్ ఇంటూ 2. సో ఇంటూ 2 is 40 ప్లస్ 1. దాని ఇక్కడ ఏంటి అవ్వాలి, ఇంటూ 2.5 అవ్వాలి. సో ఇంటూ 2 చేస్తే దట్ ఈస్ 28 and 2 ఇంటూ 2 అయింది. 0.5 అంటే హాఫ్ ఆఫ్ దిస్, దట్ ఈస్ 70.5 and plus 1. సో టోటల్ మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, దాట్స్ 0.5 and 3 and 7 8 15 క్యారీ 1 2 and 1 3. సో 353.5 ఎక్కడైనా ఉందా, 353.5 ఆప్షన్ బి. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ హియర్ టు హియర్ ఇస్ ఇట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ఎడిషన్? సో నౌ ఐ నోటీస్ దట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇంటూ 2 మైనస్ 5 అని కనబడుతుంది, ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 2 మైనస్ 10 అని కనబడుతుంది. సో వీ గాట్ సమ్ క్లారిటీ హియర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూసామని అంటే ఇంటూ 2 80 అవుతుంది, అండ్ 80 నుంచి -15 తీసామనంటే ఇది వస్తుంది. సో ద ఓవర్ జాబ్ ఇస్ డన్. సో దట్ ఈస్ ఇంటూ 2 చేద్దాం ఇక్కడ, దాని 130 అండ్ -20 చేయాలి. సో దాట్స్ 110 షుడ్ బి ద ఆన్సర్. ఎక్కడైనా ఉందా, ఆప్షన్ E. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే పాజ్ చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు. దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇక్కడ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చాలా చిన్న గ్యాప్తో వెళ్తున్నాయి అని అంటే డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది, ఎంత ప్లస్ అవుతుంది, 12 ప్లస్ అవుతుంది. యా దాట్స్ రైట్. ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది, ఎంత మైనస్ అవుతుంది, 24 మైనస్ అవుతుంది కనబడుతుంది నాకు. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ప్లస్ అవుతుంది, ఎంత ప్లస్ అవుతుంది, 36 ప్లస్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ -48 రావాలి, ఎందుకంటే ఆర్డర్ చూస్తున్నాను అన్ని 12 మల్టిప్లికేషన్స్లో ఉన్నాయి. సో is it 48 minus that? Yeah, that's right. So మనకి ఏం చేయాలి, the next one that is 60. Now this plus minus అవుతుంది కనుక ప్లస్ చేద్దాం. సో there is 6 and 5 and 6. This the answer. So 656 ఎక్కడైనా ఉందా, 656 ఆప్షన్ C. ఎస్ మై ఫ్రెండ్స్, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు క్లాస్లో అడుగుతారు నాతో. అండ్ కొద్దిగా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్కిప్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు for this paper explanation only. Now this is division ఉన్నది కదా. సో 6 డినామినేటర్లో వచ్చేస్తుంది, 6తో క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఇది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ప్లస్ ఉన్నది చూడండి, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. 616 అండ్ 0 and 6 వచ్చింది ఇంటూ 5, దట్స్ 530 దిస్ పార్ట్. దాని తర్వాత ప్లస్ ఉన్నది, ఇక్కడ 17తో ఇది డివైడ్ చేసి 13తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 17తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం, చూద్దాం ఎంత వస్తుంది. 17 1 17 అండ్ దెన్ 5 17 3. సో 51. నా 13 ఇంటూ 13 169 వస్తుంది ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఓవర్. సో ఈ రెండింటికి యాడ్ చేయడం, ఇది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, రైట్. సో దట్ ఈస్ 0 and 9 minus 0, that is 9, and 3 plus 9 is 6. 3 plus 6 is 9, minus 1 is 8, and then 5 plus 1 is 6, minus 489. ఎక్కడైనా ఉన్నదా సార్, 489 ఆప్షన్ A is your answer. ఓకే, సో కొద్దిగా స్పీడ్గా నేను వెళ్తున్నాను అని అంటే మీరు రివైజ్ చేసి చూసుకోండి. ఇది అడిషన్ ఫాలోడ్ బై సబ్స్ట్రాక్షన్, అండ్ దిస్ ఇస్ 1/2 అంటే ఇది స్క్వేర్ రూట్. 1/2 తీస్తాను అంటే స్క్వేర్ రూట్. సో దీనికి యాడ్ చేద్దాం. 1 plus 5 is 6 minus 6 is 0,
and then 4 plus 5, 9 minus 9 is 0, and then 6 plus 1 is 7, and 7 minus 3 is 4, and 2 plus 1 is 3 minus 3 is 0. 400 వచ్చింది. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, ఇక్కడికి వస్తే డివిజన్ అయిపోతుంది. ఇది 80 అవుతుంది. సో ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x is equal to 80 అయితే వాట్ ఈస్ x? x is equal to 80 square and 8 square 64 followed by 20. ఎక్కడైనా ఉందా? ఆప్షన్ D is your answer. Okay, let's move on. I again request స్పీడ్ అవుతున్నాను అని అంటే మీరు పాజ్ చేసి చూసుకోండి సార్. సో దిస్ ఇస్ 45% అని అంటే 9/20 అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. అండ్ 20తో క్యాన్సిల్ చేశాను అని అంటే ఇది 24 అయిపోతుంది. 9 into 24 216 వస్తుంది మనకి. దాని తర్వాత దిస్ ఇస్ 8 ప్లస్ దిస్ 9/8 అవుతుంది. సో 8తో క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. దట్ ఈస్ 64 ఫాలోడ్ బై 0. And then multiplied by 9, so that's 0, and 9 4 36 carry 3, and 9 6 54 and 57, and dan tarvata plus here 3 2 6 and 1 7, 7/3 it cancel 50 avutundi, and I notice that 5 7 is 35, so 350 ఇది అయిపోయింది. Now the answer is very simple. Now once what happens is 6 0 and 6 యూనిట్ డిజిట్ 6తో ఏదో ఒక సింగిల్ ఆప్షనే ఉంది, ఆప్షన్ ఏ. అది అడిషన్ కూడా చేయవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ఫైన్. ప్రీవియస్ కేసులో ఎందుకు అలా చేయలేదు అని అంటే నన్ ఆఫ్ దిస్ ఉన్నది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద రిస్క్. నౌ దిస్ ద క్వశ్చన్. సో 9 2 is 18 plus 1 19 అవుతుంది సార్. ఇక్కడ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్, మై గుడ్ మేడమ్స్ అండ్ సర్స్, చూడండి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. 19 plus 2 is 21 అవుతుంది. ఇక్కడ 21/19 ఇది తీసేద్దాం. దాని తర్వాత దీనికి మల్టిప్లికేషన్లో చేంజ్ చేసామని అంటే 3 2 6 and 1 7, 7/3 will become 3/7 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో క్యాన్సిల్ చేయాలి అన్నట్టు ఈ 19 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో విత్ 3 క్యాన్సిల్ అవుతాయి, 3 అవుతుంది. 3 7 is 21 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్గా మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 ఉన్నది. ఇది ఇటువైపు వచ్చింది అని అంటే ప్లస్ అయిపోతుంది కదా, ప్లస్ 1/2. సో 1 plus 1 is 2. సో మై ఆన్సర్ షుడ్ బి 2 1/2. ఎక్కడైనా ఉందా? 2 1/2 ఆప్షన్ సి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ 33 1/3%. అందరికీ తెలిసి ఉండాలి 1/3. సో 1/3తో ఇది క్యాన్సిల్ చేసాము అని అంటే 990. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ 90. దాని తర్వాత 15% పర్సెంటేజ్ ఎక్కడ పెట్టేయండి? 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దిస్ 150. సో దీనికి ఎలా రాద్దాం? 150 ఇంటూ 3% అని ఉన్నది కదా. సో 3/100 ఇంటూ 100/x అని రాసేయండి. ఒకటి చూడండి మీకు క్యాన్సిలేషన్ ఎంత ఈజీ అవుతుందో. సో 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దాట్స్ 450 అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్. 450/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చింది ఇక్కడ 90. సో ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకొచ్చామనంటే ఇది వచ్చేస్తుంది. సో 90తో క్యాన్సిల్ చేసామనంటే మనకి 5 వస్తుంది. సో క్లియర్లీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఎక్కడైనా ఉందా? ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, నేను ఒక స్పీడ్ అవుతున్నాను అనంటే అగైన్ రిపీట్, ప్లీజ్ పాజ్ అండ్ వాచ్ ద వీడియో అగైన్, or you are free to ask me in the classలో ఖచ్చితంగా అడగండి. The average of the 4 consecutive odd number is 24. And what is the consecutive odd number? First x అని తీసుకుందాం, x plus 2 అని తీసుకుందాం, x plus 4 అని తీసుకుందాం, then x plus 6. These are the odd numbers. ఇది యాడ్ చేసాం అని అంటే ఎంత అవుతుంది చూడండి, 4x ప్లస్ 12 అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది యావరేజ్ కనుక టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 24 into 4 96 అవుతుంది. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేసామనంటే ఇక్కడ 84 వస్తుంది మనకి. 84. నో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయిపోతుంది? 21 అయింది. అంటే ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 21 అయింది. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బి అండ్ డి? సో ద బి ఈజ్ 23 అండ్ దిస్ ఇస్ డి. ద డి ఈజ్ 21 plus 6 27. సో దీనికి షార్ట్ మెథడ్ ఉంది మల్టిప్లికేషన్స్కి, దాంతో చేసేస్తున్నాను. సో 3 7 is 21, అండ్ దాని తర్వాత 2 plus the next number of 2, that is 3, which is 6. 621 is the answer, option C. ఓకే, ఈ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ మీకు అవుంటుంది క్లాస్లో. నెక్స్ట్, సచిన్ తెండూల్కర్, ఏ రోడ్ కాంట్రాక్టర్ undertake to contract in 72 days with 32 workers. However, after 54 days, he observed that 2/5 వర్కే అయింది, అంటే 40% వర్కే అయింది. ఓకే, పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అంటే ద వర్క్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. హౌ మెనీ ఎక్స్ట్రా వర్కర్ ఈస్ నీడెడ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 2 days బిఫోర్ ఆఫ్ ద గివెన్ టైమ్? సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అంటే టోటల్ వర్క్ 70 daysలో అయిపోవాలి.
ఆల్రెడీ ఎన్ని డేస్ అయిపోయింది, 54 డేస్ అయిపోయింది. సో కేస్ 1 ఈస్ 54 డేస్లో విత్ 32 వర్కర్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ వర్క్ అయింది, 40% వర్క్ అయింది. విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు M2 ఇంటూ D2 ఇంటూ H2 వస్తుంది కదా. ఇక్కడ M2 మనకు తెలియదు, ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం కాదా. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత D2 ఎన్ని రోజులు మిగిలింది, 2 డేస్ బిఫోర్ అయిపోవాలి అని అంటే 70 మైనస్ 54 దట్ 16 డేస్ మిగిలింది ఇక్కడ. అండ్ ఎంత వర్క్ మిగిలింది, 60%. సో దిస్ ఇస్ 60%. నేను ఇక్కడ చూడండి క్యాన్సిల్ చేసాం అని అంటే దిస్ ఇస్ 2 times and this is 3 times. Am I right? Okay. With 16 this gets cancelled 2 times and 2 this gets cancelled 2. So x is equal to 54 into 3 and is am I right? Okay. 3 4 is 12, carry 1 and 15 and 1 16. 162 worker కావాలి మనకి. క్వశ్చన్ ఏంటి అడిగారు, హౌ మెనీ ఎక్స్ట్రా వర్కర్. మనకి ఆల్రెడీ ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉన్నారు, ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 32 ఆల్రెడీ ఉన్నారు. సో దీంట్లో నుంచి 32 తీసేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా వర్కర్ ఎంత కావాలో అది వచ్చేస్తుంది. 130 ఎక్స్ట్రా వర్కర్ కావాలి, ఆప్షన్ ఏ. హోప్ ఐ am clear my friends. The next one is this. That's the Raman scored 456 marks in an exam and Anu scored 54%. Okay, percentage of the marks in the same exam, which is 24 marks less than Raman. ఇది రమన్ మార్క్స్ అయితే దాంట్లో నుంచి 24 తీసేస్తే ఎవరు మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది, అను మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది. అను మార్క్స్ ఎంత అవుతుంది, దట్ 456 minus 24. సో 6 minus 4 is 2 and 5 minus 2 is 3 and 4. This is Anu's mark which is 54%. ఇక్కడ రాసుకుని ఉంచుకోండి, ఇది 54%. నెక్స్ట్ ఏంటన్నారు, ద మినిమం పాస్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఇస్ 34%. సో ఆడికి 54 వచ్చింది, ఎవరికి, అను. దిస్ ఇస్ అను 54% స్కోర్ చేశాడు. కానీ పాస్ మార్క్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్, 34% పాస్ మార్క్స్. ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటున్నాను, అది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఉన్నది, అన్నెసెసరీగా నోట్ చేసుకోకూడదు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ గురించి చేస్తున్నాను నేను ఇది. దెన్ హౌ మెనీ మోర్ మార్క్స్ రమన్ స్కోర్డ్ దెన్ ద మినిమం. ఇది Raman has scored 456. How many more marks than the pass marks? So minus చేద్దాం ఇక్కడ, minus pass marks. సో ఇప్పుడు మనకి పాస్ మార్క్స్ తీయాలి అని అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 34% ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 54% ఆల్రెడీ తెలుసు. సో లెట్స్ డూ దాట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ దట్ ఈస్ 432 ఇంటూ 34% కావాలి కనుక మల్టిప్లై చేయండి, డివైడెడ్ బై 54. అండ్ నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ 8 times. సో లెట్స్ క్యాన్సిల్ దిస్ 8 times, 8 4 32, 8 times and 8 4 32 is carry 3, 8 3 is 24 plus 3 is 27. So this is the pass marks అన్నమాట. సో పాస్ మార్క్స్ తీసేసామనంటే 272. ఆడ పాస్ మార్క్స్ కంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది రమన్కి, అది వచ్చేస్తుంది మనకి. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ మార్క్స్, లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ 4 and then 15 minus 7 is 8 and 1, 184 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, ఆప్షన్ ఏ. Hope my friends are understanding. Okay, Mahindra Visakhapatnam. The distance between the Delhi and Patna is 588 kilometer. The train P leaves from Delhi నుంచి train P x kilometer per hour తో స్టార్ట్ అయింది. And the same time the train Q starts from Patna. Q పట్నాతో ఈ స్పీడ్లో స్టార్ట్ అయింది అని ఉన్నది. At the end of 12 hours they meet. అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ రెండు ఒకే టైంలో స్టార్ట్ అయింది కదా. సో రిలేటివ్ స్పీడ్లో 12 hours డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. వీ నో దట్ ద స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్. సో ఒక రిలేషన్ ఏంటి అవుతుంది అని అంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ P విచ్ ఇస్ ఎక్స్ ప్లస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ Q విచ్ ఇస్ ఎక్స్ ప్లస్ 9. ఇది రిలేటివ్ స్పీడ్ అనమాట. అండ్ ఇంటూ టైమ్ 12 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ 588. ఇది ఇచ్చేసారు. క్వశ్చన్ ఏంటారు గారు, దే మీట్ ఈచ్ అదర్ దెన్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ క్యూ స్పీడ్ మనకి ఎంత, x ప్లస్ 9 కావాలి. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే x వాల్యూ వచ్చేస్తుంది చూడండి. దిస్ ఇస్ విత్ 12 అండ్ 12 4 is 48. సో 48 అంటే 10 and with 12 9 times this is 2x plus 9 ఇటువైపు తీసుకెళ్ళాం అని అంటే 40 అవుతుంది, 2తో క్యాన్సిల్ చేసాం అని అంటే 20 అవుతుంది. సో x is equal to 20. మనకి కావాలేంటి, x plus 9 కావాలి అని అంటే 29 షుడ్ బి ద ఆన్సర్. ఎక్కడైనా ఉందా, ఆప్షన్ ఈ.
move on my friends to the next question. So exam speed lo explanation చేస్తున్నాను. A sum of money is divided among A, B, C, D and A in this ratio. Okay. దాని తర్వాత in the if the share of C is 275 more than the share of A. Now share of C అక్కడ ఎంత ఉన్నా చూడండి, this is 7 and the share of A ఎంత 2 parts అంటే extra ఎన్ని parts 5 parts and then extra 5 parts is equal to extra how much money 2755. మనకేం కావాలి అప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద షేర్ ఆఫ్ బి అండ్ డి. సో బి అండ్ డి అని అంటే దిస్ ఇస్ బి అండ్ దిస్ ఇస్ డి, సమ్ అంటున్నారు అంటే 14 parts is equal to how much. So cross multiplication, right? So cancel this by 5 and you will find that 5 5 is 25 and 5 5 is 25 and 1 into 14 and that comes 14 4 1 is 14 carry 1 and 14 5 71 71 carry 7 and 14 5 70 plus 77. So my answer is 7714. Ekkadana unda option D, my friends. Let's move on to the, I think here it is over. So what is left is the data interpretation, which I will explain in my next video. Don't worry for that. Wish you all the best to all of you. Thank you.